Hello guys! Welcome to my newest vlog! Woo! And today, we're going to, syempre, eat the food! So we're going to eat, nabalitaan nga ako, the Korean. Hello, bababa na? O sige, wait lang after 3 minutes lang Okay, sige, thank you. So hello guys, welcome to my new vlog! And today, we're going to, syempre, eat a food. So, ito nga yung, newest menu na McDonald's is the McDonald's Korean chicken and the K-beef burger. K-chicken burger and the K-beef burger. And also, we will have a dessert, strawberry sundae. Kaya tara, kain na tayo. Ito pala yung pagkain ko. Walang laman yung plato ko. So it means, kakain tayo na yun. So let's go and eat and have fun. And enjoy na natin menu ng McDonald's, the newest menu. So we will have a food review of the K-beef burger, K-chicken burger. So let's go! So hello guys! So, bababa na kami sa baba. And we're going to eat we're going to get the K-chicken and the K-beef burger. So, Lika, let's go! Morning! Kasali kayo sa vlog ko! Hello po! So, ano yung order namin? Sa McDo po. Ayan, thank you! Thank you! So, ito na yung McDonald's namin. Ayan. So, hello guys! Ayan na, nakuha na namin yung orders namin. So, syempre, labas ko muna yung isang burger. Wait lang, what is this burger kaya? So, syempre, unknown burger, ayan. And then the other one, so, sa tingin mo, saan yung chicken burger dyan? hindi alam ng mami ko. Okay, ito yan. So, yan. So, nakalagay dito. Ayun, okay na. So, nakalagay. So, our food review, the packaging review. Ayan ang packaging niya. Ayan, as you can see, K-chicken burger. So, syempre, yung K-chicken burger kasi, tawag dito. Yung K-chicken burger kasi is, tawag dito, is, laman niya is chicken. Diba? The chicken is with egg and cheddar cheese. So, yun din naman ang burger. So, reference ko lang ang wrapper. So, uulitin ko, K-chicken burger is with egg, minus the egg, but with cheese. So, wala siyang egg. So, meron siyang, meron siyang gochujang, and the kimchi dressing in the K-chicken, burger. Minus the egg, but with cheddar cheese. So, yun ang laman ng K-chicken natin. So, ang K-beef naman natin, ito naman yung packaging ng K-beef. Mukhang naman siya masarap. Ayan. And yung K-beef burger naman natin, ang laman-laman daw niya is with a beef patty dipped in a gochujang sauce and topped with lettuce, onions, and kimchi dressing. So, the egg sandwich at mamaya na Sunday. So, tikman na natin itong K-beef burger. So, open na natin. So, ito na ang K-beef burger. Mukhang yummy! Yummy looks! So, the K-beef burger, ayan, ito siya. Ayan. So, masarap siya. And, so, ayan. So, slice na natin. Ikaw na mag-slice. K-beef burger muna tayo. So, 1/4 muna, 1/4. Ayan. Can you, dito, ayan. So, ito na yung K-beef burger natin. Tikman na natin. Masarap siya.
Matitik primary sauce niya. Primary sauce siya na unique. Primary spicy siya. So, it's spicy. Iba siya sa mga, sabihin natin yung burger na ordinary lang na McDonald's. Kaya mo naman yung patty niya, ang sarap. Ano masasabi mo? Sarap siya. Anong sauce na titikman mo? Maanghang ba siya? Hindi siya maanghang. For you? Mm. Pero may konting anghang, di ba? Okay, so next is the chicken burger. So, as you can see, meron nga siyang tawag dito. What do you call it? Meron nga siyang chicken burger minus egg with cheddar cheese. So, itong beef burger, may egg siya. So, ito, wala siyang egg, but with cheddar cheese. So, titikman na natin to. Tignan na natin yung loob. Excited na ako. Ayan ang loob. Woo! Masarap. It's so, parang siya. Okay. So, yung packaging niya. Ayan. Ayan, as you can see. Ayan. So, ayan yung packaging. So, hiwain mo na. So, it comes with lettuce and the tomatoes. Ayun. So, masarap ba siya o hindi? Sarap! Yung pila cheese to. Cheese to. Para sa McChicken na nilagyan mo ng Korean dressings. Ang sarap niya talaga. It was flavorful. Kaya nakikita niyo yung chicken dito. Ang sarap. Masarap siya. Ikaw, ano yung nagustuhan Sarap. mo Parang dito? chicken nga. Parang- Na nilagyan ng ng Korean flavor. So, uubusin na namin ito. So, halika, hawain mo na. Ano natin si Dada? Ayan, so titikman natin ang Korean dressing na beef burger. Top 100% beef patty. Ito naman. Sarap siya, may egg, may lettuce, meron siya mga sauce. Ito naman is with mock chicken. Ano mas masarap sa'yo? Itong beef o itong chicken? Chicken. Gusto ko yung chicken din. Masarap yung chicken kaysa sa beef. Mas masarap yung chicken. I recommend the chicken. Pero masarap din yung beef. Pero masusukot talaga yung mock chicken. Ang sarap ng, mock chicken. Chicken. Sarap yun. Napaka-flavorful ng cake chicken, promise. Yung kay beef kasi sawa na ako sa beef burger. Pero with egg siya. So, parang nakakaiba. Then, the cake chicken is so flavorful. Masarap. The best. One of the best chickens in the talaga. So, ang price ng cake chicken ay K beef and K chicken are both 160 pesos a la carte.
So, sa price naman, it's okay, pero later natin malalaman. So, next is the dessert. Ayan, so, gusto natin to. And the dessert is the strawberry banana sundae. Ayan, so nakikita nyo, strawberry banana sundae. And mukhang masarap siya. Okay, let's feed it with the spoon. Ikaw muna, mami. So, ito. Ayan yung strawberry banana. May strawberry nga siya. Sarap! Mahilig ka ba sa strawberry at banana? Strawberry lang. Pero masarap siya. Napakasarap. Parang yung strawberry banana is the minion edition na strawberry banana. Sarap. Hindi na siya pang Korean, pero pang whole wide world siya. Yun, variant ng strawberry banana, hindi lang siya pang pang whole wide world. Ayan, so meron pa natitira. Gusto nyo, de joke lang. Ayan, masarap siya. And yum yum. So, masarap. Yung tamis niya sakto lang. Yung flavors niya okay lang. I mean, okay, pero masarap talaga siya, promise. Magugustuhan nyo. Pero, kung i-compare ko siya sa McFlurry, mas gusto ko pa rin Oreo kasi may Oreo bits in Pero ito, masarap na talaga. Mahilig ako sa Sundae, pero the best ko sa lahat ng chocolate caramel, at saka, ito yung pinaka-best, one of the best, with matcha. If you want to halo with matcha ice cream, okay. So, yun lang. So, first, yun lang. So, napakasarap niya, napaka-okay niya, sulit niya. So, first is the, interview ko muna sa'yo. How's the food? Is it delicious? Is it Delicious na. Ano pa? Tender. Tender? Yung mga mas ma-recommend mo? Yung chicken or yung beef? Gusto ko chicken. Yung chicken? Parang Yung K-chicken. McChicken, no? K-chicken ang gusto mo. Parang McChicken. Parang McChicken, may sauce siya. May sauce siya. Yun, for me, and then so is it a like or dislike? Di like yung McChicken. Yung K-beef? Yung baby, hindi masyado. Like or dislike lang? Dislike. Dislike? How about the caramel sundae? Like. Caramel, the strawberry banana sundae. Like or dislike? Like yung strawberry banana. So, that's a food. So, overall, nakakuha siya ng 0.75 sa McDonald's. Then another, yung preparation niya, yung pagkaayos ng like or dislike? Like. Like? Then the price of the K-chicken and the K-beef is 160 pesos. And Tama lang. the time, so it's a Like. like. So you got 3.75 likes from McDonald's. For me, ako mo naman mag-rate. For the food kasi, napakasarap niya. As you can see naman sa video na kinain namin, napakasarap ng food niya. So it's, for the taste, it's a like. The preparation naman, is maayos naman yung pagka-prepare niya. Diba nakita niyo yung pagkabalot, okay naman. And talaga, mukha siyang juicy sa commercial. As you can see, sa poster nila, it's a preparation. Pero, iba, yung preparation dito, halos same. So, it's a like. So, then price is talaga. So, yung price niya, napakasulit, diba? Napakasulit, napakasarap. Then, yun nga, so, 160 for 160 pesos, pwede na. Pero, I recommend McDonald's to make it cheaper para sa lahat talaga. Pero, dito, sa 160, pwede na. Pero, that's the strawberry banana subject, okay na okay yung price. So, therefore, it's a like.
So, the another one is, yun, so, Tanggalin mo yung kamay mo, marumi. so, another one is that package. It's a like, so you got 7.75 over 8, and congratulations, Mcdonald's, you succeed, you pass our food review challenge, and that's it. And my name is Kathleen Dayo. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And this is me, whoa! And this is me, and ito na yung food namin. Thank you so much for participating, and don't forget to subscribe. Bye!